you ready to see a supernatural transformation in someone's life? ¿Están listos para ver la transformación sobrenatural en la vida de alguien? Are you looking for a miracle or a radical transformation in your own life this year? ¿Está buscando por un milagro o una transformación radical en tu propia vida en este año? And guys, it's important today that we are in agreement that God still wants to move mountains and change lives. Es importante que estamos de acuerdo en que Dios todavía quiere mover montañas y cambiar vidas para su gloria. Amen. Now, of course, our problem is we want God to move our mountains before we believe, right? Por supuesto, nuestro problema es que queremos que Dios mueva nuestras montañas antes de creer. We want God to show up in a powerful and extraordinary way, and then maybe I'll have faith. Queremos que Dios aparezca de manera poderosa, extraordinaria, y entonces quizás tendremos fe. Listen to Luke 5:17 through 20, and then 25 and 26. Lucas capítulo 5, 17 adelante. Verse 17, in one of those days he was teaching. Pharisees and teachers of the law were sitting there who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem. And the power of the Lord was with him to heal. Un día mientras enseñaba estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. And behold, some men were bringing on a bed a man who was paralyzed, and they were seeking to bring him in and lay him before Jesus. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, but finding no way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof and let him down with his bed through the tiles in the midst before Jesus. Pero no pudieron a causa de la multitud, así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. And when he saw their faith, he said, man, your sins are forgiven. A ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Verse 25. And immediately he rose up before them, picked up what he had been lying on, and went home glorifying God. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla que había estado acostado y fue a su casa alabando a Dios. And amazement seized them all, and they glorified God and were filled with awe, saying, we have seen extraordinary things today. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. I've got somebody in this room today that has seen some miracles in your life. Tengo amigos aquí que han visto milagros en la vida. Some of you know what we've talked about today. When we say God is a way maker, you absolutely know what we've been talking about today. Cuando estamos hablando o cantando acerca del Dios que cumple promesas, que es milagroso, ustedes conocen por qué estamos cantando esta canción. And we're going to begin today actually at the very end, verse 26 once again. Versículo 26. Es la última de esta historia. It says, in amazement seized them all, and they glorified God, were filled with awe, saying, we have seen extraordinary things today. Todos quedaron asombrados, y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor, y decían, hoy hemos visto maravillas. My question is, are you ready to see something extraordinary in this new year? ¿Están listos para ver algo extraordinario en 2020? Are you ready to see a supernatural transformation in someone's life? ¿Están listos para ver la transformación sobrenatural en la vida de alguien? Are you looking for a miracle or a radical transformation in your own life this year? ¿Está buscando por un milagro o una transformación radical en tu propia vida en este año?
And guys, it's important today that we are in agreement that God still wants to move mountains and change lives. Es importante que estamos de acuerdo en que Dios todavía quiere mover montañas y cambiar vidas para su gloria. Amen. Now, of course, our problem is we want God to move our mountains before we believe, right? Por supuesto, nuestro problema es que queremos que Dios mueva nuestras montañas antes de creer. We want God to show up in a powerful and extraordinary way, and then maybe I'll have faith. Queremos que Dios aparezca de manera poderosa, extraordinaria, y entonces quizás tendremos fe. Matthew 17 says that our mustard seed faith must proceed or go before mountain moving moments in our lives. Mateo 16 dice que nuestra fe, nuestra semilla de mostaza debe proceder o ir antes de los momentos de mover montañas en nuestras vidas. And that's what's happening in today's story. Eso es lo que está sucediendo en la historia de hoy. Verse 17 says, and the power of the Lord was with him to heal. Dice versículo 17, el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Now let's be clear, Jesus could heal on any given day. Para estar claro, Jesús podría sanar en cualquier día, ¿sí or no? But this day was going to be special. Pero este día iba a ser especial. This day would forever change someone's life. Este día cambiaría para siempre la vida de alguien. There's a great chance that most of the people who were listening to Jesus that day didn't even know that. Hay una gran posibilidad que la mayoría de la gente que escuchaban a Jesús este día no lo supieran. Do you know who did? ¿Sabes quién sí sabían? 4 men and a paralytic. 4 hombres y un paralítico. They believed that this day would be extraordinary. Ellos creyeron que este día sería extraordinario. And we have the benefit today of reading the story. Hoy tenemos el beneficio de leer la historia. We know what happened. Sabemos lo que va a pasar en la historia. We know the power of the Lord was working in a special way that day. Sabemos que el poder del Señor estaba trabajando de una manera especial este día. But there was nothing to notify the town that day. Pero no había nada de notificar a la ciudad este día. Jesus didn't buy advertising on the local station. Jesús no compró anuncios en la estación local. The disciples didn't hand out flyers promoting a special healing day, a discount day, if you will, a BOGO day for healing if you just come. There was nothing like that going on. Now, mira, los discípulos no repartieron volantes promoviendo los días especial de sanación. No fue una oferta de sanación en este día. No. These men chose to believe that God was going to do something extraordinary in the life of their friend before anything extraordinary happened. Ellos hombres escogieron creer que Dios iba a hacer algo extraordinario en la vida de su amigo antes que algo extraordinario pasará. You have to move in faith before God will move your mountain. Tienes que moverte en fe antes que Dios mueva tu montaña. And our challenge today, nuestro desafío is this. Be friends with the mission of Jesus so that others can be friends with Jesus. Nuestro desafío es, sé amigo de la misión de Jesús para que otros puedan ser amigos con Jesús. Now very quickly, being friends with the mission of Jesus. Number 1, being friends with the mission of Jesus requires no special skill. Ser amigos con la misión de Jesús no requiere habilidades especiales. Now we know very little about the men who carried the paralytic to Jesus. Sabemos muy poco acerca de esos hombres que cargaron al paralítico a Jesús. We don't have their resume, their backstories. No tenemos el resumen or sus historias de atrás. These are just ordinary men who chose to believe. Esos eran solo hombres ordinarios que escogieron
creer. Now, we've been talking a lot about Dan and Carrie today. Hemos platicado mucho sobre Dan y Carrie hoy. And those of you who have known them and watched them serve over the years, you know how special they are. Ustedes que han servido por mucho tiempo con ellos, ustedes saben cómo especiales ellos son. But to be honest today, as gifted and beautiful and sweet as they are, ellos tienen talentos, dones, etc. Es obvio. But what I appreciated about the most is when we started this church 11 years ago, they decided to be friends with the mission of God. Lo que me encanta es cuando empecemos aquí, ellos decidieron que ellos quieren ser o tener una amistad con la misión de Jesús. And there were some dark, scary moments when we first started this church. Hemos tenido días oscuros y difíciles en el principio de esta iglesia. Sometimes we would come and we would try to have a worship service or a Bible study, and literally it was Dan, Carrie, Andrea, me, and Ruben in the room. Tuvimos servicios cuando iniciamos y solo tuvimos Dan, Carrie, yo, Andrea y Ruben en el servicio. I mean, there were some days, and to be honest, our mothership that was so helpful for us, la Iglesia Madre que nos ayudó mucho, they weren't really sure if Dan and Carrie were going to be here for the long haul. Ellos no están ciertos que ellos van a estar aquí por el largo plazo. And they kept saying, Mark, you think you ought to look for somebody else? Están diciéndome, Marcos, tiene que tal vez buscar a alguien más para estar en este puesto de ser un pastor de alabanza. And I kept saying, no, those are the guys. Yo le dije muchas veces, ellos son la gente que tenemos que tener aquí. What they couldn't see over there is that Dan and Carrie decided to be friends with the mission of God and what God could do in this place. Ellos decidieron, no por sus talentos o dones, etc., pero ellos decidieron que ellos quieren tener una amistad con la misión de Dios y lo que Dios va a hacer en este lugar. That's what I love most about Dan and Carrie. Eso es lo que me encanta más acerca de Dan y Carrie. The fact that we know so little about these men indicates that there was nothing amazing about their character or their abilities. El hecho de que se sabe tan poco acerca de esos hombres indica que no había nada increíble acerca de su carácter o sus habilidades. But they did believe. Pero ellos creyeron. They trusted God would do something extraordinary in the life of their friend. Ellos confiaron que Dios haría algo extraordinario en la vida de su amigo. And they also cared enough to do something about it. Ellos también se preocuparon por su amigo lo suficiente para hacer algo al respecto. Be friends with the mission of Jesus so that others can be friends with Jesus. Ser amigos con la misión de Jesús para que otros puedan ser amigos con Jesús. Number 2, being friends with the mission of Jesus means that you will face obstacles. Ser amigos con la misión de Jesús significa que enfrentarán obstáculos. It's not you may, but you will. No es tal vez, pero vas a enfrentar obstáculos. There are 2 stories of opposition in the text. One is the presence of the Pharisees and teachers of the law. They weren't there to support Jesus. They weren't cheerleaders of Christ at this moment. They were there to judge and to criticize. Hay 2 historias de oposición en este pasaje. El primero son los fariseos y los maestros de la ley que están presentes en las enseñanzas de Jesús. Ellos no están allí para apoyar, para ser porristas para Cristo. No. Están allí para criticar y juzgar las enseñanzas de Jesús. That's obvious if you look at 21 through 24. We missed that passage today, but all they're doing is criticizing Jesus. En versículos 21 y 24, únicamente ellos están criticando Jesús en este pasaje. You know, I think maybe that's why the power of God showed up in such a powerful way. Yo creo que tal vez es porque el poder de Dios manifestó de tal manera, de una manera increíble en este momento. They could argue many points, but they couldn't argue a demonstration of the miraculous power before their eyes. Ellos podrían discutir muchos puntos, pero ellos no podrían discutir una demostración del poder milagroso ante sus ojos. They could argue his teaching, but they couldn't deny the authority that he displayed.
Ellos podrían discutir acerca de sus enseñanzas, pero ellos no podrían negar la autoridad que él mostró. The second opposition is a practical one. Because of the visit from the Pharisees and the teachers, there were too many people at this place. La segunda historia de oposición es práctica debido a la visita de los fariseos y maestros. Había mucha gente allí. The men couldn't get to Jesus. Los hombres no podían acercarse a Jesús. Verse 18. And behold, some men were bringing on a bed a man who was paralyzed. They were seeking to bring him in and lay him before Jesus, but finding no way to bring him in because of the crowd, they went up on the roof to let him down with his bed through the tiles in the midst before Jesus. Entonces llegaron unos hombres, versículo 18, que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud, así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente de Jesús. What I love about these men is they didn't give up. Lo que me gusta acerca de esos hombres es que ellos no se dieran por vencidos. They were persistent. Ellos fueron persistentes. That's my third point today. Your friends may have to say yes to Jesus, or may have to say yes to you before they say yes to Jesus. Tus amigos te pueden decir sí antes de decirle sí a Jesús. We've witnessed the faith of these extraordinary men. Hemos sido testigos de la fe de esos hombres ordinarios. They have no special skills or abilities. Ellos no tenían entrenamiento especial o habilidades. They chose to believe that God was going to do something miraculous with their friend. Ellos escogieron creer que Dios iba a hacer algo milagroso con su amigo. We've seen obstacles that were present that day. Hemos visto los obstáculos que fueron presentados ese día. Both Jesus and the men faced real opposition to their faith and mission. Tanto Jesús como los hombres enfrentaron una verdadera oposición a su fe y su misión. And you will face obstacles when you step out in faith as well. Ustedes también enfrentarán obstáculos cuando den pasos de fe. I guess we hadn't talked about the paralytic, but God must have worked on his heart to lead him to this point as well. No hemos hablado del paralítico, pero Dios debe haber trabajando en su corazón para llevarlo a este punto. We talk about the faith of these men, but the paralytic showed great amount of trust as well. Hablamos de la fe de los hombres, pero el paralítico mostró una gran cantidad de confianza también. We don't know if he had been paralyzed from birth or from an accident as an adult. No sabemos si él había sido paralítico desde su nacimiento o a causa de un accidente como adulto. We don't know if he was angry or bitter with God. No sabemos si él estaba enojado o amargado con Dios. We don't know what his attitude was like. No sabemos cuál era su actitud. But we do know that he trusted his friends enough to take him to Jesus. Sabemos que él confió de sus amigos lo suficiente para que lo llevaran ante Jesús. Spiritually and emotionally, he had to open up his heart for the healing that he was about to receive. Espiritualmente y emocionalmente, él tenía que abrir su corazón a la esperanza de sanar. He also had to trust that his friends wouldn't drop him from the roof, right? Él también tenía que confiar que sus amigos no lo dejaran caer del techo. I mean, it's one thing for your friends to bring you from one house to another house. Es una cosa para llevarme de una casa a otra casa. But now they're bringing him to the roof to drop him down. Ahora quieren bajar de un techo. This displayed an act of faith and confidence. I mean, I don't know if you guys have ever been in one of those trust falls. Han tenido una experiencia de un caído de confianza in youth groups and stuff. Anybody ever done that, or is it just me? Anybody ever dropped anybody before in one of those deals? I have. Yo dejé caer algunos en las experiencias. Alguien está hablando conmigo and boom, la persona está cayendo. I've been to the part where, I'm like, somebody's talking to me and bam, somebody. This guy had to have a lot of trust. Ese hombre tenía que tener confianza para no se cae.
before he could become a friend of Jesus, he had to say yes to some ordinary friends who cared enough to bring him to the Savior. Antes de poder hacerse amigo a Jesús, él dijo sí a amigos ordinarios. Él dijo sí a los amigos ordinarios que se preocupan lo suficiente por él para traerlo al Salvador. Verse 20 once again, and I'm reading from the CSB because it's even better. It says, seeing their faith, he said, friend, your sins are forgiven. Jesus calls this guy friend. He had to say yes to his other friends before he could have a friendship with Jesus. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Jesús está diciendo a este hombre, amigo. ¿Por qué? Por la amistad que él tiene con los cuatro hombres. Él tenía la oportunidad a decir sí a Jesús. My challenge for you today, el desafío de hoy, be friends with the mission of Jesus so that others can be friends with Jesus. Ser amigos con la misión de Jesús para que otros puedan ser amigos con Jesús. We've been asking the question this month, and I'll do it before we go today. Who is your one? ¿Quién es tu uno? Who are you praying for to share the love of God? A coworker, a friend at school, a neighbor, maybe somebody living under the same roof, but who is your one? Tal vez es alguien bajo del mismo techo. Tal vez es alguien en tu trabajo o en la vecindario. ¿Quién es tu